নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশনকে আমরা কিন্তু স্বাধীন করে দিয়েছি, যাতে তারা এভাবে আমাদের দেশের মানুষের অধিকারগুলি নিশ্চিত করতে পারে, সেই ব্যবস্থাটা আমরা করে দিয়েছি। People should not be deprived of treatment in any means, says President Mohammad Shahabuddin. BNP patronizing syndicates and hoarders to create chaotic situation over commodity prices, says Obaidul Qadir. Government will take stern action against unscrupulous market syndicate as per election manifesto, says Dr. Hassan Mahmood. Amur Ekushe Boi Mela gets momentum at the concluding hours come nearer. Sale of books increased during the weekend. Two years of Russia's invasion in Ukraine, Kyiv exhausted in intensive attack from Russian army. And India are trailing England by 134 runs in first innings at the end of day 2 in Ranchi test. Assalamu alaikum, I'm Tasnuba Tasneem, welcoming you to News at 10. You just heard the headlines, now moving on to the details. আমি বাঙালি, আমি মানুষ, আমি মুসলমান, একবার মরে দুইবার মরে না। আমার মৃত্যু আসে থাকে যদি আমি হাসতে হাতে যাব, আমার বাঙালি জাতকে অপমান করে যাব না, তোমাদের কাছে ক্ষমা চাইব না, এবং যাবার সময় বলে যাব জয় বাংলা, স্বাধীন বাংলা, বাঙালি আমার জাতি, বাংলা আমার ভাষা, বাংলার মাটি আমার স্থান। Prime Minister Sheikh Hasina said independent judiciary, strong parliament and administration can advance one country towards the development. The Prime Minister said this while addressing the valedictory session of the two-day international conference on South Asian constitutional courts in the 21st century, lessons from Bangladesh and India at Bangabandhu International Conference Center in the capital this morning. Sheikh Hasina said once judiciary was dependent on the government for financial ground, but her government has separated the judiciary by allocating separated budget for it. She said the Wamili government as well has enacted a law for the formulation of election commission as it was earlier attached to the Prime Minister's office. Apart from ensuring the independence of the judiciary, the government has made election commission independent for the sake of election system so that it could ensure the rights of the people properly, she said. আজকে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা যেমন আমরা নিশ্চিত করেছি, পাশাপাশি আমাদের নির্বাচন প্রক্রিয়া এবং নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশনকে আমরা কিন্তু স্বাধীন করে দিয়েছি, যাতে তারা এভাবে আমাদের দেশের মানুষের অধিকারগুলি নিশ্চিত করতে পারে, সেই ব্যবস্থাটা আমরা করে দিয়েছি। স্বাধীন বিচার বিভাগ, শক্তিশালী পার্লামেন্ট এবং প্রশাসন একটি দেশকে উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। আমি চাই আমার দেশের মানুষ ন্যায় বিচার পাবে, আমাদের মতো যেন বিচারহীনতায় তাদের কষ্ট পেতে না হয়, এবং দেশের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার সুনিশ্চিত হয়। আজকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা আমরা পেয়েছি, 2026 সাল থেকে সেটা শুরু হবে। ইনশাআল্লাহ 41 সালের মধ্যে বাংলাদেশকে আমরা উন্নত, সমৃদ্ধ, সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের আদর্শ আমরা বাস্তবায়ন করব। Chief Justice Obaidul Hassan, Chief Justice of India Dhananjaya Yashwant Chandrachud, Minister for Law, Justice and Parliamentary Affairs Anisul Haq, and Justice M. Inayatur Rahim of Appellate Division also spoke at the function. Prime Minister Sheikh Hasina inaugurated Bangabandhu app that featured live sketch of the father of the nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and Bangladesh's history. She opened the Bangabandhu app prepared by Durbar Technologies Limited at Ganobhabon this afternoon, said an official release of the press wing of the Prime Minister. After opening the app, the Prime Minister said a scope has been created for the commoners to know the resourceful life of the father of the nation. At the same time,
A digital platform has been created to let people know the real history of liberation, she said. The Premier thanked the people involved in preparing the app. President Mohammad Shahabuddin asked all concerned to ensure that the general people are not deprived of treatment or neglected in want of money. The President gave the directive while inaugurating the 4th International Scientific Conference on Heart Disease at a hotel in the capital this morning. He said the number of heart diseases is increasing rapidly in the world, including Bangladesh. The President underscored the need for raising awareness to prevent heart disease, cancer, AIDS, and other fatal diseases. Noting that some fake doctors and health institutions hit headlines and bring bad name for the medical community, President Mohammad Shahabuddin urged all concerned to be careful so none can create any negative impression among general public for some unscrupulous and fake physicians. The President also asked for vigil so that none can be cheated by illegal hospital, clinics or fake doctors. দেশের জনসংখ্যার অনুপাতে চিকিৎসক ও নার্সের সংখ্যা কম, তাই বিপুল জনগোষ্ঠীর চিকিৎসা সেবা প্রদানে ডাক্তার ও নার্সগণকে আরো আন্তরিক হতে হবে। দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর চিকিৎসা সেবা প্রদান অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে। অর্থের অভাবে তারা যাতে চিকিৎসা বঞ্চিত না হন বা অবহেলার শিকার না হন তা নিশ্চিত করতে হবে। পেশা হিসাবে চিকিৎসা বরাবরই সম্মানজনক। দুঃখজনক হলেও এটা সত্য, আজকাল প্রায়ই যে সমস্ত ঘটনাগুলি পত্রপত্রিকায় আমরা দেখছি এগুলো আসলে খুব বেদনাদায়ক এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে একটি নেতিবাচক ধারণা চলে আসে। সামান্য খাতনা করতে যায় বাচ্চা মারা যাবে, এটা আসলে অত্যন্ত দুঃখজনক। আমি আশা করব চিকিৎসক নামধারী কিছু অসাধু লোকের জন্য যাতে আমাদের সম্মানিত চিকিৎসকদের সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মনে কোনো নেতিবাচক ধারণা জন্ম না নেয় সে ব্যাপারে আপনারা সতর্ক থাকবেন। The function was also addressed by Health and Family Welfare Minister Dr. Samantha Lal Sen, Bangladesh Medical Association President Dr. Mustafa Jalal Mohiuddin, Prime Minister's personal physician Professor Dr. ABM Abdullah, and President of Bangladesh Cardiovascular Research Foundation Professor Dr. SM Mustafa Zaman. BNP is patronizing syndicates and hoarders to create a chaotic situation over prices of goods. This allegation came from Awami League General Secretary and Road Transport and Bridges Minister Obadul Qadir. He made the allegation at a press conference at Awami League President's office in the capital's Dhanmondi today. BNP তো সিন্ডিকেট লালন পালন করেছে, এখন তারা কত কিছু করছে। এই সমস্ত মজুদদারি স্টক করে রাখা এবং এই ধরনের যারা ব্যবসা করে তারা বিএনপির পৃষ্ঠপোষকতা এগুলো করছে, এটা যদি বলি ভুল হবে। এইসব সিন্ডিকেটের পৃষ্ঠপোষকতা তারাই করছে, বিএনপি করছে, এটা তাদের পুরনো অভ্যেস। Awami League General Secretary said many from BNP will take part in the upcoming Upazila polls to ensure their existence. উপজেলা নির্বাচন নিয়েও তাদের মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব চলছে। উপজেলা নির্বাচনে আমরা তো স্থানীয় সরকারে এখন আর প্রতীক দিয়ে ইলেকশন করছি না, কাজেই এই প্রতীক নেই এমত অবস্থা স্বতন্ত্র পরিচয়ে নির্বাচন করা, এটা বিএনপির অনেকেই করবে। তাদের নিজেদের ওই পরিবেশে তৃণমূলে তারা অস্তিত্ব নিয়ে টিকে থাকার প্রশ্ন আছে। Awami League organizing secretaries B.M. Mozammel Haq and Mirza Azam, among the central leaders of the party, were present at the press conference.
Foreign Minister and Awami League Joint General Secretary Dr. Hassan Mahmood warned that stern action will be taken against unscrupulous market syndicate as per election manifesto. He made the comment while talking to journalists after participating in a reception, Mejban and reunion organized by Rangunia Shomiti Dhaka at Jatiyo সংসদ Bhavan LD Hall compound today. President of the organization, Giyasuddin Khan, presided over the function while Member of Parliament Saimum Sarwar Komal and Foreign Affairs Secretary Masum bin Momen were present among others. Dr. Hassan Mahmood said those who want to oust the government are involved with this syndicate. The Foreign Minister called upon the countrymen to be aware against such syndicate. বাজারে একটি সিন্ডিকেট যে আছে সেটা সঠিক এবং কারণে অকারণে এই সিন্ডিকেট লোভাতুর সিন্ডিকেট তারা বিভিন্ন পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করে এই সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে আমাদের সরকার সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে আর এটাও সঠিক যে এই সিন্ডিকেটের সাথে যারা সরকার পরিবর্তন করতে চায় সরকারকে টেনে নামাতে চায় তারাও যে যুক্ত সেটাও কিন্তু সঠিক তবে আমরা আমাদের নির্বাচনী ইশতেহারে বলেছিলাম বাজার নিয়ন্ত্রণ করা অর্থাৎ যাতে দ্রব্যমূল্য মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে থাকে সেটি আমাদের অন্যতম প্রায়োরিটি শুধুমাত্র আপনার পাইকারি বিক্রেতা নয় এখন দেখা যাচ্ছে যে খুচরা বিক্রেতাদের মধ্যেও একটু বেশি মুনাফা করার প্রবণতা দেখা দিয়েছে আমরা এটির বিরুদ্ধে আমাদের জনগণকেও সচেতন হতে বলছি এবং একই সাথে আমরা অল আউট অ্যাকশন আমাদের সরকার নিচ্ছে 5 বছর পরে দেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে সেই নির্বাচনের মাধ্যমে আবার নতুন সরকার গঠিত হবে আমরা আশা করি জনগণ আবার ভোট দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আবার প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন করবে Bangladesh and Turkey will work together to prevent global disinformation and misinformation. State Minister for Information and Broadcasting Muhammad Ali Arafat said this after a bilateral meeting with the President of the Directorate of Communications of Turkey, Professor Fahrettin Altun, in Istanbul today. Meeting was held prior to the special session of the Islamic Conference of Information Ministers of the member states of the Organization of Islamic Cooperation (OIC). In the meeting, the State Minister also said combating against disinformation and misinformation is therefore now a global challenge. In this case, the area of joint cooperation between Bangladesh and Turkey can be created. Both countries can work together on mutual cooperation, including exchange of information and experience, technical assistance. Moving on to international news. Israeli air raid hitting Rafah in southern Gaza have killed at least 7 Palestinians and several others wounded. The area that was hit is on a busy road leading to a market. At least 25 Palestinians were killed in Gaza's Deir el-Balah region, where Israeli forces shelled a residence where displaced people were sheltering. Women and children make up the vast majority of those killed in the overnight attacks in central Gaza. The United Nations Relief and Work Agency for Palestine Refugees UNRWA representative said it can no longer provide services in North Gaza, citing few staff and a collapse of social order amid Israeli attacks on civilians and restrictions on food aid access that has left the population starved. According to Gaza's health ministry, at least 29,606 people have been killed in Gaza by Israeli attacks since October 7th, with another 69,737 wounded. The toll includes at least 92 deaths in the past 24 hours. Western leaders have visited Kiev to show solidarity with Ukraine as it enters the 3rd year of its war with Russia. European Commission President von der Leyen, Canadian Prime Minister Justin Trudeau, Italian Prime Minister Giorgia Meloni, and Belgian Prime Minister Alexander De Croo arrived in the country on Saturday as Ukraine marks the 2nd anniversary of Moscow's invasion on the defensive amid flagging Western aid and Russian territorial gains. Over the past year, Ukraine launched a failed counteroffensive on Russian-held territory. Ukrainian forces have also withdrawn from the eastern town of Avdiivka in Russia's biggest victory since the fall of Bakhmut in May last year.
Meanwhile, Russian forces struck targets across Ukraine overnight using missiles and drones. The on24.02.2024 book fair is coming to an end just after 5 days. In the meantime, the fair got momentum with the presence of readers, writers and publishers. Today was the last Shishu Prohor or Children's Hour. Throughout the month-long book fair, Fridays and Saturdays were marked by the Children's Hour. Guardians enjoyed the happy moments of the children. In addition to enjoying the Children's Hour, kids bought their chosen books. Moving on to news and weather. Met Office in its weather forecast till 6 p.m. tomorrow said rain or thunder showers accompanied by temporary gusty wind is likely to occur at 1 or 2 places over Rangpur, Rajshahi, Mymensingh, Dhaka and Khulna divisions. Night temperature may rise by 1 to 2 degrees Celsius and day temperature may fall by 1 to 2 degrees Celsius over the country, said the Met Office. Moving on to news on sports. India trailed by 134 runs against England in the first innings at stumps of the second day of the fourth test of the 5-match series at Ranchi. At the end of the day, India scored 219 runs for 7 wickets in the first innings. Earlier, England started the second day's play in the first innings with 302 runs for 7 wickets on the first day. England were all out for 353 runs in the first innings, adding only 51 runs. To end the bulletin, headlines once again. Judicial Department as well as Election Commission made independent to ensure people's rights, says Prime Minister Sheikh Hasina. People should not be deprived of treatment in any means, says President Mohammad Shahabuddin. BNP patronizing syndicates and hoarders to create chaotic situation over commodity prices, says Obaidul Qadir. Government will take stern action against unscrupulous market syndicate as per election manifesto, says Dr. Hassan Mahmood. on24.02.2024 Boi Mela gets momentum at the concluding hours come nearer. Sales of books increased during the weekend. Two years of Russia's invasion in Ukraine, Kyiv exhausted in intensive attack from Russian army. And India are trailing England by 134 runs in first innings at the day of 2 in Ranchi test. That's all from the newsroom for the moment. Thank you for staying with us and invite you to watch our 11:30 Bangla News.